So next is limiters for arsenic. So arsenic is a toxic impurity which produces cumulative toxic effect, and presence of arsenic in drug is not desirable. So IP prescribes certain limit for the presence of arsenic impurity in various drugs. For example, sodium chloride should not contain arsenic more than 1 parts per million. Likewise, sodium citrate should not contain arsenic more than 2 parts per million. So the apparatus used for limiters for arsenic is gut-site apparatus. So this test is also known as modified gut-site test. So all the special reagents used in the limiters for arsenic are marked and distinguished by letter AST, which means that they all should be arsenic free and should themselves conform to the test for arsenic. So next we are going to discuss about the apparatus used in the limiters for arsenic. So the name of the apparatus is gut-site apparatus. So it consists of a wide-mouthed glass bottle or a conical flask fitted with a rubber bung or ground glass stopper. A glass tube of specified dimension is passed through the rubber bung. The internal diameter of the tube is around 5 mm to 6.5 mm and is important and should be uniform throughout. The tube is open at the upper end but tapers to a small diameter at the lower end. So near the lower end, a side hole is present at the side to allow any condensed moisture to escape. So the tube is first tightly packed with cotton wool, saturated with lead acetate and dried. So this is to trap any hydrogen sulfide which may be produced during the reaction. So if any sulfur impurity is present in the substance. So if this is not done, the hydrogen sulfide will affect the mercury chloride paper. Then look at the picture. It should contain a metal clip. So metal clip in between the metal clip, rubber bungs are there. So in between the rubber bungs, a paper, a mercury chloride paper is fitted in between the two rubber bungs. So അവിടെ ക്ലോറൈഡ് പേപ്പർ എന്നേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ മെർക്കുറി ക്ലോറൈഡ് പേപ്പർ തന്നെ അവിടെ എഴുതണം. ഓക്കെ. So the mercury chloride paper is fixed at the upper end of the tube between the two rubber bungs by means of a spring clip. The two rubber bungs contain the tube in two parts and the mercury chloride paper is correctly positioned between them. So all the reagents are designated as AST, that it should be free from arsenic. So that is about the gut-site apparatus. എന്തൊക്കെയാണ് ഗട്ട്-സൈറ്റ് അപ്പാരറ്റസിൻ്റെ പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഒരു കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും, അത് വൈഡ് മൗത്തഡ് കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്ക് ആയിരിക്കും. ദെൻ ഒരു റബ്ബർ ബങ്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും മേലെ. ആ റബ്ബർ ബങ്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ആ ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മേൽഭാഗം ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും. താഴേക്ക് വരുന്തോറും അതിൻ്റെ ആ ഏറ്റവും അടിയത്തെ എഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇങ്ങനെ ടാപ്പറിങ് ആയിട്ടായിരിക്കും വരിക, കൂർത്ത പോലെ ആയിരിക്കും താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ വരിക. ദെൻ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിഭാഗത്തൊരു ഹോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറൗണ്ട് 5 mm ആയിരിക്കും. 5 to 6.5 mm ആയിരിക്കും. ഇത് യൂണിഫോം ആയിരിക്കും. ദെൻ ഈ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ ഉള്ളത്? നമ്മൾ കോട്ടൺ, അതായത് പഞ്ഞി, ലെഡ് അസറ്റേറ്റിൽ സാച്ചുറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പഞ്ഞി അതിൽ നിറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ റബ്ബർ ബങ്സിൻ്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീനായിട്ട് നമ്മളൊരു പേപ്പർ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. മെർക്കുറി ക്ലോറൈഡ് പേപ്പർ എന്നാണ് അതിന് പറയുക. ദെൻ ബാക്കി എല്ലാ, അതായത് ഏതൊക്കെ റിയേജൻസ് ആണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ എല്ലാ റിയേജൻറ്റും നമ്മൾ ഈ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലിൽ നമ്മൾ നിറച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും.
ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലിമിറ്റ് ടെസ്റ്റ് പഠിച്ചു. നെസ്ലർ സിലിണ്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്ലോറൈഡ്, സൾഫേറ്റ്, അയൺ എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. സോ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ആഴ്സനിക്കിൻ്റെ ലിമിറ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അപ്പാരറ്റസിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഗഡ്സൈഡ് അപ്പാരറ്റസ്. സോ ഇതേപോലെ ടെസ്റ്റിന് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് സാമ്പിളിന് ഒരു ഗഡ്സൈഡ് അപ്പാരറ്റസ് എടുക്കും. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡിന് വേറൊരു ഗഡ്സൈഡ് അപ്പാരറ്റസ് എടുക്കും. ഓക്കെ. So next is the principle. So what are the reagents used in limit test for arsenic? So the main reagents are the first one HCl, then potassium iodide or stannous chloride, arsenic free zinc. So these are the reagents used in the limit test for arsenic. So all the reagent is designated as AST. That means it should be free from arsenic. So in the first step, so next we are going to discuss with the principle. So in the first step, the sample is dissolved in hydrochloric acid. So the arsenic present in the substance is converted to either arsenious acid or arsenic acid, depending upon the valency state of arsenic present in the sample. So first take the sample, then add some HCl. So it is converted to arsenic acid or arsenious acid, depending upon the valency state of arsenic. So usually arsenic is in two forms, that is trivalent arsenic and pentavalent arsenic. So when trivalent arsenic dissolved in HCl, it is converted to arsenious acid, As3+. That is the trivalent arsenic. So that is dissolved in HCl, we can get H3ASO3. H3ASO3 means arsenious acid. Then if the sample contains pentavalent arsenic As5+, when it is dissolved in HCl, we can get arsenic acid, that is H3ASO4. So that is the first step. Take the sample dissolved in HCl. It is converted to either arsenious acid or arsenic acid, depending upon the valency state of arsenic. If the arsenic impurity is trivalent, it is converted to arsenious acid. If the arsenic impurity is pentavalent, it is converted to arsenic acid. Then in the second step, it is treated with a reducing agent such as stannous chloride or potassium iodide. Pentavalent arsenic acid is converted to trivalent arsenious acid. So in the second step, H3ASO4 arsenic acid react with reducing agent like potassium iodide or stannous chloride H2SnO2. It will give arsenious acid H3ASO3. Then in the third step, arsenious acid is further reduced to arsine gas. The other name of arsine gas is arsenious hydride. The formula of arsine gas is AsH3 by nascent hydrogen. What is meant by nascent hydrogen? So it is the freshly prepared hydrogen and the most active form of hydrogen, which is produced by the action of granulated zinc on HCl. So when zinc treated with hydrochloric acid, we can get nascent hydrogen. So it is the most active form of hydrogen and it is the most freshly prepared hydrogen. So the arsenious acid H3ASO3 react with nascent hydrogen, we can get arsine gas AsH3.
So arsenic gas produces yellow stain on the dried mercury chloride paper. That will depend upon the quantity of arsenic present in the sample. The depth of the yellow stain on mercury chloride paper will depend upon the quantity of arsenic present in the sample. Then lead acetate cotton wool that trap the hydrogen sulfate gas formed by the sulfur impurities. AsH3 plus HgCl2 gives HgAsH2 twice plus 2HCl. So we can get a yellow stain on the mercury chloride paper that is fixed in between the two rubber bunks. So all these reactions takes place inside the conical flask. So that will produces a yellow gas, arsenic gas. So arsenic gas when touches the mercury chloride paper, it will give a yellow stain. So the depth of the yellow stain depend upon the amount of arsenic impurity present in the sample. Then next we have discussed about the lead acetate cotton wool that is filled inside the glass tube. So what is the use of lead acetate cotton wool? So the lead acetate cotton wool which trap the hydrogen sulfate gas that produced during the reaction. Otherwise it will affect the mercury chloride paper. So the intensity of sample stain is compared with the standard stain which is prepared by similar conditions. So if the test stain is less intense than the sample passes through the test, otherwise it fails. So this test is called as modified Gudsite test. So next is the procedure. So take two Gudsite apparatus. One is labeled as the test, then another one is the standard. So the test solution is prepared by dissolving specific amount in water and stannated HCl and kept in a wide mouthed bottle. Then add 1 gram of potassium iodide, 5 ml of stannous chloride, 10 gram of granulated zinc. Then keep the solution aside for 40 minutes. Then it immersed in a water bath at a temperature of 40 degrees centigrade, so such that the uniform evolution of gas is maintained. So the reaction is allowed to go on for 40 minutes. So a standard is also simultaneously done, taking dilute solution of arsenic specified in place of the substance and treating it similarly. So the mercury chloride paper in the test is removed and compared by daylight with the standard stain. The standard stain fade on keeping and should be freshly prepared. So if the test stain is less intense than the standard stain, the sample passes, otherwise it fails.